ሃይ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ሴት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እንዳየነው ሴት is a collection of well defined distinct objects ብለናል። እነዚህ ኦብጀክቶች ወይም things that have ምን መሆን አለባቸው ብለናል? distinct as well as well defined መሆን አለባቸው ነው። well defined ስንል ምን ማለት ነው? it is clearly stated whether it belongs to the set or not የሚለውን የሚያካትትና distinct ስንል ደግሞ duplication of elements or members is meaningless in case of sets ምንም አይነት value ወይም ደግሞ ትርጉም የለውም ማለት ነው ዱፕሊኬት ማድረጋችን። the other one is what unordered that means order አልማስያዝ ወይም ደግሞ ቢዘበራረቁም እንኳን የኤሌመንት መሆናቸውም ወይም ደግሞ ቫልዩን ዲፈር አያደርገውም ማለት ኤሌመንት in the set የሚለው ዲፈር እንደማያደርገው አይተናል። Today we consider the notion of sets. In this case, how can you define that is empty set? Empty set ማለት ምን ማለት ነው? ባዶ ስብስብ ብለን ያልነው ማለት ምን ማለት ነው የሚለው a set that contains no elements is called we call that empty እንለዋለን ወይም ደግሞ null set እንለዋለን. Sometimes we call that is void set እንለዋለን. ምንም አይነት ኤሌመንት ወይም ሜምበር የሌለው ሴት we call that is what empty set ይባላል. And it is denoted either what by this or this one. Symbolized የምናደርገው either of the two cases symbolized እናደርገው እንችላለን ወይም ምን ማለት እንችላለን no members in the given set or absence of members የሜምበር ወይም የአባሎች አለመኖር we call that is what example of empty set እንወስዳለን። Let us consider different examples on this. For instance, if we consider set A is equals x say that x is element of natural number and let it be 1 is less than x less than that is what does imply this implies that we'll try to find a number which is natural number says that x is what between 1 and 2 በአንድ እና በሁለት መካከል የሚኖር natural number man is there any number we can't find so this is empty set. This is example of empty set. The other one may consider example. For instance, this is b is equal to there is the collection of integer between what between -1 and cancel and 0 again the collection of integer between -1 and 0 still this is what empty set. We can't find any integer which is between -1 and 0 ማግኘት አንችልም። ስለዚህ this is example of empty set ይሆናል። For instance, c is equal to x is element of natural number say that x square is equal to 5. That means can't find what natural number with the square is 5. Can you find any natural number whose square is that is 5? It is impossible. This also one example of what empty set. So we can consider different examples about empty set. Empty set ማለት ምንም አይነት ኤሌመንት ወይም ሜምበር የሌለው ማለት ነው። ይሄንንም with real life አችን ላይ ያሉትን application examples consider ማድረግ እንችላለን. This is example on what empty set. A shop cart with no items. That means what? This becomes what? Before any product. Before adding what? Before adding any product. ስለዚህ ምንም አይነት ፕሮዳክት ካርቱ ላይ አድ ከማድረጋችን በፊት ያለ ማለት ነው። A shopping cart with no items. A class with no students enrolled means what? Fail of what? Registration fails. This means no students who registered in that school. This means registration fails. ይሄ ማለት የሚመዘገብ ተማሪ አልተገኘም ማለት ካልተገኘ ምን ይሆናል? A class with no student is one example of empty set. A fridge with no food is that means empty. Completely the fridge is what? Empty. No food. This is completely empty fridge. Empty that means no food inside the fridge. You can consider this failed search results. ለምሳሌ Google ላይ ገብተን ሰርች ስናደርግ ምን ሊያጋጥመን ይችላል? No matching files. It may say match የሚያደርግ ፋይል ልናገኝ አልቻልንም ወይንም አልተገኘም ካለ this is failed search results. So all these are examples of empty set ነው ማለት ነው። ስለዚህ empty setን with different cases in our day to day life even አፒር ያደርጋል ማለት as such example እነዚህን ኤግዛምፕል እንዳየነው የምናያቸው በአካባቢያችን የሚኖሩ ነገር ግን that can be example of what empty set የባዶ ስብስብ ኤግዛምፕል ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። empty set ባዶ ስብስብ ነው። ባዶ ስብስብ ስንል ግን ይሄ የምናውቀው ቁጥር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ ማለት አይደለም። ያ ማለት ነው in our day to day life even apply እንደምናደርገው በዚች አጭር ቪዲዮ ጥሩ ግንዛቤ አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ።